Yeah, so it says during a decade of continuous drought, the water level of a lake has decreased by 10% each year. So there is a decrease, and by 10% each year. Which of the following graphs could model the water level of the lake as a function of time? So what can I get out of the words that I've read so far? I'm sorry, Muhammad, I just saw this message. Half-life is decay? Yes, half-life is definitely decay. Half-life, because the B will be equals to half, this means that it's mainly less than 1, so that means it's decay. Getting back here. And because this question says this is decreased, I get to know right away that this must be a decay function. And when it's decay, I know that the B must be equals to 100 minus the percentage and all over 100. All of this is just information that I got out of the word decreased by 10%. Is it B? Yes. Are you talking about the answer? I'm sorry, wait. So I got the value of B. What is the value of A? We know that A is what's supposed to be the initial value. And I do not really know what is the initial value. And I do not really know what's the amount that I started with. All that I know is that it's the decay function. So let's look at the graphs. When you look at the first graph, apparently this may be an exponential function فعلا. This may be an exponential function because الفورم دي, this curve looks like a decay exponential function because there are two types of exponential functions. We said one that's growth, that looks like this. That's the growth function. And one that's a decay, and that one looks like this. It started up high and then it keeps going lower. This one, it started lower, but it keeps going higher. So when you look at A, this is a decay, an example of a decay function. And when you look at B, B is a line that's going down. So this is actually a linear function. So B cannot be one of the answers. When you look at D برضو, this is a line. So this is linear. So D cannot be one of the answers. Then when you look at C, apparently it started somewhere low and now it reached a higher level. This is a growth exponential function. It follows this trend here. And since they said it's decreasing by 10%, I should choose right away option number A. So B can't be, and C can't, and D can't be. Why? Because both are lines. And I know that this is exponential. Why and how did I know that this is exponential and it can't be a line? Because it's increasing by a percentage. And whatever increases by a percentage is considered for us an exponential function. So I can exclude B and D. Then by looking at A and C, I can compare between them and figure out that A is the decay function, while C is the growth. And since they said it's decreased, I can tell right away that it's the decay one, so the option A is the correct one. Are we all clear on this one? Yep. We have two y-intercept. Sometimes, yes, there is. Actually, there should be always a y-intercept because if you started at a 0, for example, 0 multiplied by anything will give you a 0. So if A, which is the initial value, is equals to 0, which means that the y-intercept is equals to 0, this means that the entire function will remain equals to 0. So you actually always have to start from a y-intercept. The least it could be is 1. Like the least you can start with is 1. So that's why when you look at A and B, A starts from a specific level, whatever that may be. Let's say the water lake had, let's say, 10,000 liters of water. That's where it started. Or if it's a growth even function, برضو it started at a specific level. Let's say it had only a liter. And then it kept growing as years go by to reach an extreme amount of water later on. Does that make sense, يا عمر? Yes. في سؤال كده كان
2 to the power of x plus 1 وكان عايزني أشوف الجراف. Okay, that's another case. لا البلس 1 كانت تحت. Okay, so what do you know about addition and subtraction to a specific function? So when I say 2 power x and then I add 1 to the entire function, this means that the original function الأصل كان 2 power x. أيوة. اللي زاد عليها هي البلس 1. وانا لما اعمل بلس 1 على function كلها يبقى انا كده كاني بطلع فوق او بنزل تحت المفروض. Since this is positive 1 يبقى this means that I go up 1 unit. If it was negative 1 I would go down 1 unit. And this is what we call transformation, and I'll discuss this برضو in detail. بس ask قول. يعني ماشي. أنا بقى كان في وكان قايل إن الجراف ده نيجاتيف اف اكس، يعني المفروض 2 to the power of x plus 1 دي تبقى يعني بالنيجاتيف. لا مش هتبقى ما بالنيجاتيف معناها انها reflected across the y-axis. Think transformations. طيب ماشي. طب هنا بقى الواي انترسبت هنا هيبقى 1 ولا هيبقى 2؟ الواي انترسبت لا، الواي انترسبت 2 لانه بص انت عايز تعرف الواي انترسبت for any function whatsoever substitute الاكس بزيرو. ماشي. كده ده عشان تريح دماغك في موضوع الواي انترسبت. فانت لو جيت جربت any kind of exponential function حطيت الاكس بزيرو anything to the power of 0 is 1. So 2 power 0 will become 1. 1 plus 1 will become 2. So this means ما دام انا حطيت الاكس بزيرو والانسر طلعت 2 يبقى الواي انترسبت بتاعي ب 2. ماشي. انا افتكرته ب 1 ده ليه انا؟ ماشي. عشان انت افتكرت ان احنا بنبتدي من 0، بس اللي انا كنت لسه بقوله لك ان الانيشال فاليو كان نيفر بي 0 لانه مش احنا كنا لسه بنقول ان الفورم of the exponential function is mainly a times b to the power of x. لو ال a دي بقت it cannot be equals to 0 ever. ليه؟ If it's 0 multiplied by anything is always 0. So that doesn't make sense. No matter يعني no matter what you change for the x value, it will remain the answer 0 and that doesn't make sense. ماشي. حاجة كمان جاد انت بتقول vertical translation up plus 1. yes it's a vertical translation عشان هي بره البراكت. لو كانت حاجات جوه البراكت and that's something I'll discuss again with you transformations of it in details. لو كانت حاجات جوه البراكت يبقى ده transformation right and left وده بيكون بالopposite sign. بس المهم again do you notice how did we solve this question? I noticed بس a couple of words and those couple of words هم اللي decided كل حاجة. تاني حاجة عملتها process اسمه process of elimination which is mainly I removed 2 answers من ال 4 answers. فبقى حتى لو أنا I guessed بس the correct answer كان هيبقى عندي 50% chance إن أنا guess it right بدل ما كان عندي 25% chance إن أنا guess it right في الأول. I hope that makes sense. Let's see this one. This one is important قوي بالنسبة لي because it looks confusing even though I don't think it is. بس يعني I like the questions that look confusing. They end up to be the easiest. Let's see if my theory is right ولا لا. Now, the most important thing whenever we're reading or we're looking at a question like this one, whenever we're looking at a graph, is to understand these things. Whatever is written on the x and the y axis. Because if you link between them, this is what the whole story is about. يعني الستوري كلها ما دام x is time or years وما دام y is the value of the car in dollars. So apparently as the years go, what's the price of the car? This is what the graph is discussing. سنين مع تمن. And there are two graphs. One for model A, this one, that goes down a bit. And another one for model B, which is this one, that after this point actually goes up a bit.
and they gave you already the coordinates of a couple of points. This one 6 yes 6 and 12,000 and no other points. They just give you the y-intercepts 30,000 and 25,000. Let's read. In the graph above, each exponential curve represents the values in dollars of two different cars as a function of time in years. اللي هو كل الكلام اللي أنا I discovered by just looking at the graph. I already realized كل الرغي اللي موجود في الأول. So that's why I keep telling you, read the x and y axes. You can skip a huge part from the question. Then بيقول لي at time t equals 0, the price of model A was 30,000. برضو this is something we discovered from the graph in the y-intercept of 30,000. And the price of model B was 24,000, and that's also something we discovered from the graph. It's not exactly 25. We now know that it's exactly 24,000. That's according to what they wrote here. بعدين بيقول لي at time 6 the price was 12,000, and that's برضو something that's written here in this point. Now which of the following must be true? We call those types of questions اللي هم فيهم options كده بنسميهم conditional questions. So there are three options with conditions. These are the conditions. بنشوف مين فيهم اللي ينفع مين فيهم اللي ما ينفعش. عشان لما باجي احاول احلهم لازم اقرا ال three options وبعد كل option بعد ما اقراه احط جنبه whether it's right or it's wrong. That's how I'm supposed to solve. Let's read. بيقول لي at time t equals 0 the price of model A was 25% more than the price of model B. طيب هو at time t equals 0 model A was how much? It was 30,000. طب what's the price of model B? It was 24,000. Was this considered 25% more? Now there are a few things there are a few ways to know this. You can do something like this. You can put 24,000 and then plus, open a bracket, put 25% and multiply it again by the 25,000. Sorry, 24, not 25, 24,000. What did I just do? I tried. مش هو بيقول لي ان المفروض ان موديل A اكبر من موديل B ب 25,000. So 25%. So I got البرايس بتاع موديل B اهو وزودت عليه I added on it 25% of the price which is 24,000. If you do this on a calculator, you'll find that it is true. It will get you to equals to 30,000. So apparently it's true. If I added 25% on model A, I'll get model B. So A is, the first condition is true. Now there's another way برضو to do this one, is that you can put 30,000 divided 24,000 on a calculator. Whatever comes out, it will come out as 1.25. Whatever is after the decimal here, that's the percentage increase. So this is another way to look at it. So there's this way and there's that way. One way إن أنا فعلا أعد 25% وأشوف is it equals to 30,000 yes or no. Another way إن أنا أشوف ال 30,000 على طول divided by 24,000. What would be the result? Anything bigger than 1, the amount that's bigger than 1 in decimals اللي هو 0.25, this is the percentage increase. Does that one make sense? Yes or no? Everyone, فعلا I need an answer. Everyone, yes, no, clear. Can we move on ولا لا؟ محمد وهيثم ونورين ونور, everyone.
Good. So moving to option number 2, at time 0 the price of model B was 20% less than the price of model A. طيب في الأولاني أو في الشويس الأولاني because they said model A قد إيه من model B، عملت model A الأول أهو the price of model A الأول divided the price of model B. بس هنا هو عايز العكس، هو عايز B is less than the price of model A بقد إيه. So all what you need to do now is the opposite. On a calculator, put 24,000 divided 30,000. And that would result to 0.8. Now 0.8 دي أقل من 1 بقد إيه؟ لو عملت 1 minus 0.8 هلاقي الفرق 0.2. 0.2 دي هي بالظبط معناها 20%. معناها إنها قلت 20%. معنى إن الأنسر تطلع لي 0.8 مش 1 معناها إنها قلت 20%. لو كانت الأنسر طلعت لي let's say 0.6 يبقى معنى كده إنها قلت 40%. لو كانت الأنسر طلعت لي 1.3 معنى كده إنها زادت 30%. 0.3 دي عبارة عن 30%. Does these words make sense؟ طب مستر في حاجة ملخبطاني. طبعا. هو دلوقتي مش احنا في 1 جابت ان هو 25% more than model B. هقول لك ايه اللخبطه، انا فهمت على طول انت متلخبط في ايه. بص انت ال 25% في موديل A في التشويس الاولاني، ال 25% is calculated out of which price؟ out of the 30,000 ولا out of the 24,000؟ 30,000. لا the 24,000. مش هي الموديل A؟ It's 25% more than model B. So it's 25% more than the price of model B. So of the price of model B. So I multiplied by the price of model B, which is 24,000. اما التاني عملناه في موديل A. And then for number 2 بالظبط هو بيقول لي 20 less than the price of model A. So ال 20% دي دلوقتي ما بقتش من البرايس بتاع B، بقت من البرايس بتاع A which was قد ايه؟ 30,000. تمام. So ال 20% بتوع ال 30,000 دول أكبر شوية من ال 25% بتوع ال 24,000. فاهم؟ تمام. محمد جلال أوضح مش أوضح بعد ما قلت اللي أنا قلته ده ولا حاسس إن الموضوع أصعب يعني لسه عايز لا بس مش برضه أنا فاهم طيب. أول اتنين بس. أيوه أنا لسه ما شرحتش التالتة لسه. أوكي. طيب تالت واحدة بقى بيقول لي from time t equals 0 to time t equals 6 اللي هو the overall time من أول 0 لحد 6 هنا كده بس. The average rate of decrease in the value of model A was 1.5 times the average rate of decrease in the value of model B. ايه ده اللخبطه دي صح؟ هفهمك ايه الموضوع. هو بيتكلم على الافريج ريت of decrease في موديل A والافريج ريت of decrease في موديل A. ده B ده اللي انا فهمته. the average rate of decrease اهي of model A. يعني ايه the average rate of decrease؟ يعني throughout عامة ال 6 minutes دول أو ال 6 years دول or yes 6 years دول كلهم ال overall average change اللي حصل قد إيه؟ How do I calculate this one؟ هتروح على model A. الجراف بتاع model A هو ال yellow one. at year t equals 0 ده model A at t equals 0 كان البرايس 30,000 and now at t equals 6 the price became 12,000. So the average rate of change احسبه ازاي؟ هعمل ال 12,000 minus ال 30,000 over ادي ال 12 اهي minus ال 30 over ال 6 minus ال 0. يعني هشوف الفرق اللي حصل في الفاليو بتاعت الكار قد ايه؟ كانت ب 30 بقت ب 12 واعملها over الييرز كلها الفرق في السنين اللي هو 6 minus 0.
اللي هو 6 years، وتحسب دي على الكالكوليتر. ممكن نحسبها. -3. This is the average rate of، المفروض تبقى -3000 يس، بس -3 for the time being، لانه حتى لو عملت لها ماشي يعني، ماشي عشان بس تبقوا فاهمينها صح. -3000. Now let's check model B. برضو at t equals 0. What was the price then? It was 24,000. And now at t equals 6, what did it become? It still became 12,000. So in order to get the average decrease هنا, I'll do 12,000 minus 24,000 and all over 6 minus 0. That would get you -2,000. طيب, so according to what I read, I got البارتس اللي انا فهمتها. انا فهمت انه بيقول لي حاجه على الافريج ريت اوف ديكريس، جبت الافريج ريت اوف ديكريس بتاع A وبتاع B، وبعد كده اشوف بقى هو عايز ايه. بيقول لي هو بتاع A was 1.5 times الافريج ريت بتاع B. is that true? How can I check؟ هعمل الافريج ريت بتاع A اللي هو -3000 divided by الافريج ريت بتاع B اللي هو -2000. الانسر اللي هتطلع if it is 1.5 then it's true. وفعلا هتطلع لي 1.5 then it is true. Then this means ان الريت بتاع A is 1.5 times الريت بتاع B. الريت اللي بيقل منه B. Does that make sense? Not only محمد طبعا, this is everyone. So that says that the three conditions are true. And since the three conditions are true, I can say that D must be the correct answer. 1, 2, and 3 are true. جماعة, I need much quicker responses. أنا I told you I'm trying to cover النهاردة حاجات مش بس الإكسبوننشال. أنا بس بحاول show you more examples of الإكسبوننشال according للي أنا فهمته منكم آخر مرة، إن أنا حسيت إن أنتم مش فاهمين قوي، فعايز أجري فيها شوية. ف if you have any problems stop me بسرعة، في نفس الوقت tell me give me feedback quickly. Do you want me to repeat the second choice يا محمد؟ حاضر. The second choice هو كان عايز يعرف price B was 20% less than price A, yes ولا no. هعرف منين؟ بجيب مش هو بيقول لي B من A، so هعمل ال B, the price of B which is ال 24,000 divided ال price of A which is ال 30,000. طلعت لي الانسر 0.8. 0.8 دي يعني اقل من 1 ب 0.2، معناها انها بالظبط قلت 20%. Does that make sense يا محمد؟ So it is true, choice 2. Perfect يا حبيبي. طيب, let's see this one. This one you are given, this one number 3, you're given a function. So this is not just an exponential function وخلاص, أو yes it has an exponential function written in the question, but how we solve it has nothing to do with exponential functions and so on. It's just mainly substitution. And that is the beginning of what we call composite functions. يعني the basic idea of it. What is it? فبيقول لي what's the value of g of 2 and f of 2. أنا I told you الكلام ده قبل كده, and I'm trying to repeat it again. f of بطيخ, you'll remove the x and substitute بطيخ. So let's say you have a function that's called g of x, and then I said suddenly I need g of a triangle. What does that mean? It means that you'll switch every x and substitute instead of it a triangle.
When they say here I need g of 2, this means I should go for the function called g, which is this one, remove its x, and substitute this 2. So I'll go for g of 2 اهي, اكتب 14,000, and then the 0.85, and then to the power of 2. That's the g of 2. But then they say f of 2. How do I find f of 2? I'll go for the function f. So here's f of 2. I'll remove its x and I'll substitute the 2. So now I have 12,000 multiplied by 0.9 to the power of 2. They need me to find both answers and then subtract them from each other. So 14,000, this one will come out as 10,115. And this one will come out as 9,720. So g of 2 minus f of 2 is 10,115 minus 9,720. $395. This is my final answer. Jama'a, questions? Make sense? How is it? Does it make sense? طيب. Now answer those questions please as quickly as possible for whoever wants to. In this function, the function f of x, what's the initial value? Can I send you something on WhatsApp regarding the f of x? Yes, sure. Yes, sure. Yeah, true. 12,000 is the initial value in f of x. So when you look at the f of x, this is the number that's considered a, with this is the number that's considered b to the power of x. So here a is 12,000, which means that the initial value is 12,000. Type. Regarding the 0.9, what does that say about this function f of x? Is it a decay function or a growth function? So in order to know whether this is a decay or a growth function, I just look at the b. And since b is less than 1, then this must be a decay function. طيب هي بتقل بقد ايه؟ How is it decreasing by? What's the percentage we're decreasing by? Apparently we're decreasing by 10%. عرفت منين ان هما decreasing by 10%؟ يعني لو البي ب 0.9 this means انها قلت من 1 نزلت 0.1 وصلت ل 0.9 which means انها قلت بس 10%. انما when you look at g of x for example, the initial value is 14,000 and since برضه b is considered 0. حاجة معناها انها decay وعشان هي 0.85 عرفت انها قلت 15%. Again, I hope that makes sense. محمد انت بعت لي regarding f of x. Okay, so they're saying they want both functions to be equal to each other. Okay, remind me to solve this one in a second, okay? I'm showing you دلوقتي يا جماعة examples اللي احنا حليناهم. By the way, this one, for example, this is definitely true an exponential function, but how we solve it was not really related to exponential functions, even though it discusses exponential functions. This one, same thing. Number one, let's see if this is the case ولا لا. The number of rabbits in a certain population doubles. And when I see doubles, I know this is an important word. Doubles every 40 days. If the population starts with 12 rabbits, so that's something that I need to know. The word starts is a keyword. Which of the following gives the total number of rabbits in the population after t days? So t is represented by days, or it represents days. So what do I know? I know that this is an exponential function because anything that is multiplied by the same number every now and then
is considered an exponential function. And when they say double, this means that I'm multiplying by 2 every 40 days. So that's an exponential function, and it must follow this form, a times b all to the power of x. Type, what does the a represent? We said it's the start, and they said they started with 12 rabbits, so a is 12. Now they double. Since they double, this means that the rate, which is b, this is the rate equals to 2, because I keep multiplying by 2. So the b is 2. Now, the power, اللي هو x, is supposed to be representing days, which is t. But remember something. This happens every 40 days. And I told you, when we say this happens every something, then this means we divide the number of days by 40. Because it happens every 40 days, then we divide the power by 40. If it happens every 5 days, I'll divide the number of days by 5. If it happens every 10 days, I'll divide the number of days by 10, and so on. So then that gives me that D must be the correct answer. C is incorrect. Of course, B is incorrect and A is incorrect because A and B, they don't have T as a power أصلا. Now C and D, I know for a fact that I should divide the days by the 40, not the 40 by the days. D must be the correct answer. Are we clear, everyone? Noreen, Munur, you people specifically don't talk a lot. And don't tell me, you don't give me feedback. Give me ones now. أيوة كده. وحشونا. طوقوا كده معايا. طيب. Number 2, population P of a town is 80,000 this year. So they started with 80,000. So the A must be 80,000. The population of the town decreases at a rate of 4% each year. Since it decreases, then this is a decay. So the B must be 1 minus, oh, I told you actually it's 100 minus the percentage, which is 4%, over 100. All of this to the power of t, which represents the years. When you calculate this, it will become 0.96, all to the power of t. So then when you look at the choices, B must be the correct one. Because it decreases by 4%, then this must be 0.96 فعلا. And because we started with 80,000, then this must be the 80,000. C is incorrect because T is multiplied. D is incorrect as well because T is multiplied. A is incorrect because this means that it decreases by 40%, not 4%. Are we clear? Quickly. Yes, no, huh? Awesome. This one quickly. A house bought 10 years ago for 150,000 was sold for 240,000. Which of the following equations can be used to solve the annual growth rate of the value of the house? So because I know that this is a value of money and so on, and then we know for a fact that this must be represented by exponential functions. The values of things depreciates by a percentage. And because they started with the 150, so I know that the A must be 150,000. Because I know for a fact that apparently the house is increasing, so the rate must be 1 plus something. Now remember this. Remember that I actually told you the percentage is supposed to be divided by 100. And then all of this to the power of 10. The answer in this case must be the 240,000 overall. By the way, this is a mistake. A is the correct one. No.
No, this is not a mistake. I'm sorry. So yes. Next step will be B actually is the correct answer يا جماعة. لا مش هي المفروض C. لا wait. لا لأن الR الR is a rate على طول as a percentage. Maybe. So if that's the case, then they don't even. Okay, so the R is given itself as a decimal على طول. It's not given as a percentage. يعني the annual growth rate should be given, if it's given as مثلا let's say 0.36, then I'm supposed to put 1 plus R على طول. If that's the case, C could be one of the equations. But if R is given with a percentage sign, then C cannot be the equation. Because if it has a percentage, I have to divide by 100. I hope that makes sense. Does it? طيب. If I say that the rate of change or the rate of increase is 20%, then this means that the B must be 1 plus 20D, but divided by 100, because it was given with a percentage sign. So in order to remove the percentage sign, I have to divide by 100. Yet, if I was given that the rate as a decimal, يعني I was given this as 0.3, let's say, without the percentage sign, then the B will become just 1 plus 0.3, which is 1.3. It increases كده by 30%. And this one will become 1.2. That one increases by 20%. So the argument here is that the R, اللي هي annual rate of change, does not have a percentage sign next to it. Therefore, we do not need to divide it by 100. Therefore, all what we need to do is just 1 plus the R, that's the B, and all to the power of 10, because this was done 10 years ago. Did that clarify the confusion شوية? Mister, can you repeat from rate? أول حتة بتاعت rate y increase is 20% مش فاهمة. Yes, حاضر. Actually يا جماعة لا كمان it's not C by the way. لا this is بقى manipulation of the words. لا wait. ده manipulation of words يا جماعة. لا صايعة السؤال ده قوي. ده بقى اللي بيحصل بالظبط في امتحان specifically مثلا زي EST مثلا. دي أكتر مشكلة بتحصل اللي هو باللعب على كلام. Here's what's different here. Here's the trick here. Is that this is already the growth rate. They gave you the B right away. Growth rate is the B. You remember I told you that the form is A multiplied by B all to the power of X. What is A? A is the initial value. And what is B? B is the rate. What rate? It's the growth rate. That's the rate that it's a growth. If it's increasing, if it's 1 point حاجة, it's a growth rate. If it's 0 point حاجة, it's a decay rate. So what happened here is that they already told you that the growth rate is R. So R itself is the B. And I have the start as the 150,000. That's the initial amount. The B is the R, as we said, to the power of 10. That should give me the new price after 10 years, which is 240,000. So actually D is the correct answer. Makes sense? Nice فعلا. I like الquestions اللي بتطلع فيها كده trick. لا there is يا جد. It's a true answer يا حبيبي.
Again, does that make sense? It's all about a wordplay here. And I like those قوي because recently these are the types of tricks they're playing on. Word tricks. We're already given here the rate itself, يعني we're already given B على طول. They didn't tell me that it's decreasing by R% or increasing by R%. No, they told me the rate is this much. That's B right away. Noreen, do you understand the question? Well, do you want me to tell you the part that we were talking about anyway? لا I got it بس البارت برضه اللي أنا مكنتش فاهماه ده. Okay, generally بقى عامة this is general, okay? So أي word problem أو أي word, whenever we say, let's say we increased by 30%, then this means that the B اللي هو الرate will become 1 plus ال 30 دي, but we can't we have to remove the percentage sign, and in order to remove the percentage sign in Noreen we divide by 100. ده عشان بس اشيل علامه البرسنتج عشان ما يبقاش في percentage في الموضوع. اوكي. فلما باجي احسب دي على الكالكوليتر هتطلع لي 1.3 بس على طول. جت منين 1.3؟ لان 30 divided by 100 هتطلع 0.3. So 1 plus 0.3 يعني 1.3. So انت بقى على طول لما تشوفي المنظر ده 1.3 في البي تبقي انت فاهمه على طول ان اللي اكبر من 1 الشويه الصغيرين اللي اكبر من 1 اللي بعد الديسيمال دول اللي هي ال 0.3 دي بتريبريزنت 30% اساسا مش 3% مثلا. فاهمه؟ هو لازم تبقى 30 ولا اي رقم عامه؟ لا ممكن تكون اي حاجه، يعني مثلا لو البي مكتوبه عندي ب 1.68 تبقى ايه البرسنتج الانكريس؟ البارت اللي بعد البوينت ده اللي هو 0.68 ده معناه 68% زادت 68%. فاهمه؟ ايوه فهمت. طيب let's discuss if it's decreasing. فانا لو عندي مثلا 1 لو قلت لك decreasing by 25%. So in this case هيبقى ال 1 دي minus ال 25 وبرده عشان اشيل علامة البرسنتج لازم اعمل divided by 100 غصب عني. فلما اجي احسبها على الكالكوليتر هيطلع لي 1 minus 0.25 اللي هيطلع لي 0.75. This is the B 0.75. فانت في اي وقت لو شفتي 0 point حاجة let's say 0.58 تبقى انت فاهمه ان دي كده ديكي وهتبقى قلت بقد ايه؟ مش بقى 0.58 لا هتبقى قلت بالفرق، بتعملي 1 minus 0.58 واللي هيطلع فرق which is 0.22 sorry 0.42. This 42% is the decrease. This is a trickier one. So please confirm if you understand and if you don't say it. ايوه لا I got it خلاص تمام سهل. ماشي معلش دي finally آخر حاجة في exponential. A certain radioactive substance has a half-life of 12 days. يعني every 12 days let me repeat the word. Half-life of 12 days يعني this happens every 12 days. Since it happens every something, if you remember, we should divide the power by 12. Days by 12. That's what we should do. And since this is half-life, then I know that the B must be equals to half. This means that every 12 days, half of the original amount of the substance decays. If there are 128 milligrams of the radioactive substance today, so then A is equals to 128. How many milligrams will be there after 48 days? So it will become 128 A times B, which is half, to the power of X, which represents the days. But the days must be divided by 12.
ليه؟ Because it happens every 12 days. Now what am I supposed to put the x with? X is 48. So همسك calculator 128 multiplied by half to the power of 48 over 12. حد حسبها يا جماعة؟ It's 8. Sorry. So it's B. I think and I hope no more problems regarding exponentials خالص صح؟ مستر ممكن تطلع فوق السنة؟ Which one? This one الأسود؟ ماشي. Give me a second يا جماعة. طيب, let's check this. Something called composite functions, okay? And as I said earlier, we already started to discuss شوية the beginnings of it, which is mainly whenever we have f of something, f of 3, let's say, I'm supposed to go for the function f, remove its x, and substitute 3. Now, this is a different way of writing or representing the question. I can give you a question where I say I need f of 2, for example. And if I said f of 2, I'll just go for the function f, remove its x, and substitute 2. So 2 power 2 plus 1, and the answer in this case is just 5. While if I said g of 3, I'll go for the function g, I'll remove its x and substitute the 3, and the answer in this case is 1. We can also create a new function by asking to find f of g of x. What does that mean? It means that I should go for the function f still, remove its x, but instead of substituting a number, I'll substitute the whole g of x. فهروح للفانكشن f, شيل الاكس بتاعتها اهي, حط براكت باور 2 plus 1, جوه البراكت هنا حط g of x. What's the value of the g of x اصلا, or what is it? It's x minus 2. So it's actually x minus 2 in a bracket power 2 plus 1. Until this step, I'm not done yet, but until this step, does that make sense? It's because f of x itself has x to the power of 2. So all what I did is remove the x only,
but left the power of 2 as it is, left the addition and the 1 as they are. Does that answer the question يا يحيى؟ صح؟ يعني هو احنا دلوقتي عملنا substitute للاف اكس. لا، دخلنا الجي جوه الاف. So it's f زي ما عملنا هنا f of 2. عملنا ايه؟ رحنا للاف، شلنا الاكس حطينا 2. فدلوقتي بقول f of g. So هروح للاف برضو، اعمل البراكت اهو الباور 2 اهو، بس جوه البراكت احط g of x which is x minus 2. لا بس الحته دي مغلطاني شويه. خليني اوري لك حالا. عشان ان هو ده اللي بيفرق. Actually it's colors, okay? So احنا if we said مثلا f of 3 let's say, what you're going to do is go for the function اللي اسمها f اهي، شيل الاكس حط مكانها براكت وحط جوه الاكس دي او جوه البراكت ده ال 3 واحسب الكلام ده هيطلع لك الفاينل انسر. Is this idea لحد هنا مفهومه؟ طيب so انا قلت لك عايز f of g دلوقتي، بدل f of 3 بقت f of g. نفس الحوار بالظبط، هروح للاف شيل البراكت بتاعها حط مكان الاكس g of x. ايه هي الفاليو of g of x؟ x minus 2. so اهو براكت برضو والباور 2 اهو زي ما هو والبلس 1 زي ما هي، بس هحط ال g of x اللي هي x minus 2. ايوه انا بس لخبطني ليه حطينا باور 2؟ حبيبي عشان الاكس هنا بتاعت الاف باور 2. مش احنا هنا برضو اهو البراكت اهو والباور اوف 2 اهي فوق البراكت. ليه؟ عشان هي كانت x باور 2 فشلت الاكس بس سبت الباور وسبت البلس زي ما هي. تمام. لا متأكد؟ ايوه يعني هو بدل ما احنا ما شلناش الاكس بس خلينا الباور 2 زي ما هي بس. لا احنا شلنا الاكس بس. ليه اشيل الباور؟ الباور ماله؟ الباور يفضل موجود، انا شلت الاكس بس. فبقت x minus 2 في باور 2. حبيبي تمام احنا غيرنا الاكس حطينا بدلنا x minus 2. يس، ما انت بص على الكالرز عشان كده فاهم. تمام. محمد ايه يا حبيبي الكونفيوزد؟ انهي حته اللي كونفيوزد؟ طيب ماشي. ادي عندي f of x equals x power 2 plus 1. يعني انا لو عايز يا جماعه f of اي حاجه، f of هوا، هشيل الاكس وافتح براكت اهو مكان الاكس، الباور 2 زي ما هي والبلس 1 زي ما هي، كل حاجه تانية زي ما هي، بس الهوا هيفضل هوا فاضي مكان الاكس. لو قلت عايز f of اي حاجه اهي، شيل الاكس اسيبها هوا بلس 1. Now let me show you. لو قلت عايز f of 4 يبقى بشيل الاكس احط مكانها براكت اهو، البراكت اهو والباور 2 اهي والبلس 1 اهي، مكان الاكس بس مكان الحته دي بس هحط 4 اهو واحسبها 4 باور 2 بلس 1 يطلع 17. done. لو قلت عايز f of triangle هيبقى التريانجل ده برضو مكان الاكس اهو وبرضو باور 2 بلس 1. لو قلت عايز f of g برضو هشيل مكان البراكت احط g عادي. طب وهي الجي اصلا بايه؟ الجي عباره عن x minus 2، يعني كاني اصلا السؤال عباره عن f of x minus 2، فاحط هنا جوه البراكت x minus 2. Does that make sense? And we can't move forward if it does not, so you have to say if you don't understand. طيب ممكن اقلبهم يا جماعه عادي،
يعني ممكن اطلب ان انا اجيب g of f of x. معناها ان انا هروح بقى المره دي للفانكشن اللي اسمها g دي واشيل الاكس اهي براكت minus 2، لان الفانكشن g اصلا عباره عن x minus 2، واحط جوه البراكت مكان الاكس الاف اوف x اللي هي اصلا بكام؟ بx باور 2 plus 1. Does that make sense? g of f of x. طيب how do I simplify this؟ عندي 1 minus 2. I should add like terms. So this will become x squared 1 minus 2 يعني negative 1. This is the final answer of it, x squared minus 1. نفس الكلام هنا، لأن لما بيكون عندي bracket power 2 لازم expand البراكت. قلنا بنعمل الأولاني power 2 يعني يطلع x power 2، بعدين leave some space، بعدين نعمل التاني power 2 اللي هو هيطلع positive 4، وفي النص هعمل x times negative 2 and then times 2 which is negative 4x. كل ده لسه فاضل بعد كل دول البلس 1 كمان plus 1. Then I'll add the like terms فهيطلع لي x squared minus 4x plus 5. This is the final one. Makes sense? جماعة please quick replies. طيب there are two ways to write أو to represent f of g of x دي. الطريقة دي f دايرة مفتوحة g of x دي معناها إيه؟ هي بالظبط f of g of x. يعني دي معناها إن أنا هاخد الg وأدخلها جوه الf. طب دي g o f معناها إيه؟ معناها إن الg of f of x. يبقى أنا هروح للفانكشن g واشيل الاكس بتاعتها واحط مكانها الاف اللي هي دي، ودي اللي هي دي. طيب f of g of 3 this is important بقى. f of g of 3 هروح للفانكشن f المفروض احط جواها g، وبعد ما اعمل كده اشيل الاكس واحط من جواها ال 3. ركزوا قوي بليز في الحته دي، بليز بليز بليز. ادي سي دي f of g of 3 دي ممكن تتكتب بالمنظر ده برضه. معناها ان انا المفروض اروح للفانكشن اف اشيل الاكس بتاعتها اللي هي دي واحط جواها اكس ماينس 2، وبعد ما اعمل كده احط الاكس ب 3. طب ما هو بقى في طريقه اسهل. as long as الموضوع خلاص ما بقاش فيه اكسز يبقى بنشتغل من جوه لبره. يعني ايه؟ يعني بفايند الجي اوف 3 الاول بكام وبعدين احطها جوه الاف. ده as long as ان مفيش اكسز في الموضوع. ازاي اجيب g of 3؟ هروح للفانكشن g اشيل الاكس بتاعتها واحط 3. 3 minus 2 يطلع لي كام؟ 1. يبقى انا دلوقتي كاني عايز اصلا اجيب f of 1. ازاي اجيب f of 1؟ اروح للفانكشن f واشيل الاكس بتاعتها واحط 1. 1 باور 2 plus 1 تديني كام؟ 2. تبقى الانسر اصلا 2. This is like a game. We keep taking one going into the other one. Please ask if you don't understand this. This is extremely important عشان extremely easy. It's definitely part of every test. Whether ACT, SAT, EST, whatever test, and it's all important. Huh? See, you don't understand the whole thing? I want to ask you, يحيى, what do you understand about C? عشان بس أنا أفهم إيه الكونسبت اللي في دماغك. يعني what do you think should be done في C عامة؟ أنت لما شفت دي انا سي مش فاهم عملنا سبستيوشن ازاي. ماشي، انا بقول لك انت تفتكر ايه اللي المفروض يتعمل في سي. يعني انت فهمت المفروض A و B صح؟ طب ايه رأيك ايه اللي المفروض يتعمل في سي؟ ان هو اف نعملها سبستيوت اكس to the power of 2 plus 1، وان جي نعملها سبستيوت اكس minus 2.
طب هو ده اللي حصل في A؟ يعني لما كان عندي f of g of x انا عملت كده ولا عملت ايه؟ احنا عملنا في الاول كده. لا، رحنا للفانكشن f، شلنا الاكس بتاعتها وحطينا جواها الجي. شلنا الاكس حطينا بدل. طب هو الجي ايكوالز كام؟ x minus 2. لا انا سي متلخبط فيها بقى. لا يا حبيبي، مش بتكلم على سي، انا بتكلم على ايه. اوكي، اللي انا شرحتها لك من شويه، اللي هي اللي احنا عملناها هنا بالبلو، اللي عدناها دي تاني، فاهم؟ اللي هي فيها g of x دي، فاكرها؟ انا f of g of x، ان انا لما اقول لك f of g of x يعني شيل الاكس وحط مكانها ال g of x اللي هي اصلا ب x minus 2. اجين قمنا رايحين للفانكشن اللي اسمها f، شلنا الاكس بتاعتها وعملنا براكت اهو، وحطينا جواه الاكس ماينس 2 اللي هي الجي، صح ولا لا؟ طيب يبقى انت فاهم، متاكد يا يحيى اف اوف جي اوف اكس؟ عشان اللي انت شرحته لي غير ده. ده في ايه؟ بس في سي بقى. طب معلش في بي، طيب ممكن تشرح لي بقى بي بنفس الفهم كده، بنفس الكونسبت؟ قول لي. ايوه، في جي هي المفروض بي، قصدي جي اوف اف اكس، فعملناها جي اف اوف اكس، فبالتالي شلنا اف اوف اكس بدل حطينا اكس لا 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 لا، بالراحه بس يا يحيى، انا عايزك تقولها صح يا حبيبي. احنا هنروح لانهي فانكشن الاول؟ لما اقول لا جي اوف اف اوف اكس يبقى هروح للجي الاول، اشيل الاكس بتاعتها واحط جواها الاف اللي هي بكام اف؟ اف المفروض باكس تو باور 2 بلس 1. يبقى انا هروح للفانكشن جي الاول عشان اسمها جي اوف اف، يبقى هروح للجي الاول واشيل الاكس واحط مكانها كام؟ اف اوف اكس اللي هي ايه بقى؟ اللي هي اكس تو باور 2 بلس 1. وبعد كده احط بعد كده ماينس 2 جنبهم، صح؟ اه اشرحها لي كده بقى بالطريقه دي معلش تاني، بالبق او بالطريقه بتاعتنا دي تاني. ماشي. هو دلوقتي كان جي تايمز اف اكس، فعملناها هي مش تايمز، هي مش تايمز، هي اوف. جبنا الجي اولا اللي هي اكس ماينس 2. ايوه، جبناها بعديها عملنا الاف اوف اكس، شلنا الاكس بتاعتها، جبنا الجي شلنا الاكس بتاعتها خالص وحطينا براكت، صح؟ اللي هي بدل اف اوف اكس. ايوه، بس احنا اول ستيب عملناها ان احنا رحنا للجي شلنا الاكس بتاعتها وحطينا حاجه مكانها، صح؟ اللي هي الاف اوف اكس اللي هي اكس سكويرد بلس 1، مظبوط؟ وبعديها بقى بعد ما جبناها حطينا ماينس 2 اللي هي تبع الجي اوف اكس، اللي هي بقيه الجي. ما احنا بس عشان احنا شلنا الاكس بس من الجي، شلنا الاكس بس الماينس 2 موجوده وكل حاجه ثانيه موجوده، صح؟ تمام. فكر بنفس الكونسبت ده هنا، واعتبر ان ال 3 دي يا عم اكس عادي. قول لي هعمل ايه؟ طيب لو ال 3 اكس يبقى هجيب جي اوف اكس اللي هي اكس ماينس 2. ماشي، واعمل لها سبستيتيوت، وبعديها بقى معلش اشرحها معلش حاول يا تشرحها بنفس بالظبط الطريقه والكلام اللي قلناه earlier، معلش. ماشي. هو دلوقتي لو جبنا جي كده هتكون اكس ماينس 2 بدل جي. هروح لانهي فانكشن الاول يا يحيى؟ ده كان سؤالي، ايه الفانكشن اللي هروح لها؟ الاف. هروح للفانكشن اف اهي اللي هي اكس سكويرد بلس 1، مظبوط؟ وافتح براكت مكان الاكس، هشيل الاكس بتاعتها اهو، شلت الاكس بتاعتها اهو، باور 2 بلس 1، مظبوط؟ احط ايه بقى دلوقتي جوه هنا؟ احط الاكس ماينس 2 اهي، مظبوط، حلو. لو ما فيش بدل الاكس دي في 3، يبقى احط مكان الاكس ايه؟ 3 اهو، مظبوط. تطلع 1 باور 2 بلس 1 يعني 2. طيب فهمت الطريقه دي، الكونسبت ده؟ متاكد؟ دي كده سي. متاكد؟ لا بس استنى عشان لسه ما خلصتش، بس عشان في حاجه تانية. بس فهمت دي اكيد؟ تمام. اكيد يا يحيى. ايوه. طيب هنتكلم بقى في واحده تانية، وانا عايزك لازم تفهم التانية برضو، معلش. تمام. ايه بقى التانية؟ This is for everyone not just يحيى برضو على فكره. ان بدل ما انا هبتدي من بره خالص كده، بدل ما اروح للاف الاول واحط جواها الجي وبعدين احط مكان الاكس الفري، ممكن اعملها من جوه لبره. What do I mean by that؟
هاخد ال 3 وادخلها جوه الجي، واللي هيطلع منهم اخده ادخله جوه الاف. يعني ايه برضو الكلام ده؟ قلنا هاخد ال 3 ادخلها في الجي. فين الفانكشن جي؟ اهي، شلت الاكس وحطيت مكانها 3. 3 ماينس 2 طلعت لي الانسر ب 1. كده انا جبت دخلت ال 3 في الجي، اللي هيطلع منه اللي هو ال 1 هدخله جوه الاف. فخدت ال 1 دي دخلتها هنا مكان الاكس، شلت الاكس وحطيت 1 باور 2 بلس 1 طلعت لي الانسر 2. هي نفس الانسر اللي احنا لسه جايبينها هنا اهي. فاهم دي يا يحيى وفاهمين ده كلكم ولا لا؟ I need بجد معلش I'm sorry I need a confirmation from every single person في الكلاس. انا رخم جدا في الموضوع ده معلش، وزنان وكده، بس انا مش هعدي الموضوع unless everyone understands. طيب ماشي معلش. thank you appreciate. حلو. بصوا الايديا دي، التفكير ده of putting things inside of each other and so on, please keep it بالطريقه دي، لان I'll show you right now in the same concept or the same concept yes may be asked بس بشكل مختلف. So we want to still use the same theory زي دي. Okay. زي دي. ايه القصة هنا؟ أول واحدة مثلا، هو هنا مش مديني الفانكشنز نفسها، يعني ما قاليش إن ال f of x equals مثلا 3x plus 2، لا ما عملش كده. هو اداني values for the f, points for the f و points for the g. ممكن يعملهم كده وممكن يكتبهم لي في تيبل كده. both could be there. ممكن يكتب لي الانسرز نيجاتيف 1 نيجاتيف 3 2 و5 4 و1، وهنا نيجاتيف 2 2 1 و3 6 ونيجاتيف 1. يا تتكتب تيبل يا تتكتب بوينتس. they're both the same thing. برضو معناهم ايه؟ معناهم ان انت في الفانكشن f لو حطيت الاكس بنيجاتيف 1 هتطلع الانسر نيجاتيف 3. يبقى هو عامل لك اوريدي سبستيتيوشن. لو حطيت في الفانكشن اف لو حطيت الاكس ب 2 هيطلع لك الانسر 5. في فانكشن اف لو حطيت الاكس ب 4 هيطلع لك الانسر 1. بس في فانكشن جي لو حطيت الاكس بنيجاتيف 2 هيطلع لي الانسر 2. لو حطيت الاكس في فانكشن جي ب 1 هيطلع لي الانسر ب 3. لو حطيت الاكس في فانكشن جي ب 6 هيطلع لي الانسر بنيجاتيف 1. So how do I solve question زي ده مثلا؟ f of g of negative 2 بالكونسبت اللي احنا لسه فاهمينه، قلنا هنشتغل من جوه لبره. فانا عايز اجيب الاول خالص ادخل النيجاتيف 2 في الجي، يعني اشوف لما اشيل الاكس من الجي واحط مكانها نيجاتيف 2 اللي هي دي اهي تطلع الانسر كام؟ 2. حلو. سو معنى كده ان انا محتاج دلوقتي اخد ال 2 دي وادخلها جوه الفانكشن اف. فهروح للفانكشن اف واشوف لما احط الاكس ب 2 بتطلع الانسر بكام؟ ب 5. تبقى الانسر هنا 5. That's it. Before I go to the next one, ask if you're 1% confused for this one. Because ليه بقول كده؟ لأنها extremely easy. يعني this is kind of the best and most fun thing you can do في الامتحان، هي الحتة دي. ف if you don't أو if you're confused شوية في حاجة صغيرة كده مش فاهمها هفهمها لك تبقى أنت كده تمام. ف ask please. It's like a game. هنقعد ندخل حاجات جوه بعضها. تعالوا نجرب B. قال لي G of F of 4. معناها ان انا هاخد ال4 ادخلها في الفانكشن F. يبقى هروح للفانكشن F اشوف لما احط الاكس ب4 الواي طلعت بكام؟ ب1.
حلو. يبقى المفروض دلوقتي اخد ال1 دي وادخلها في الفانكشن جي. فهروح للفانكشن جي اشوف لما احط الاكس ب1 الانسر هتطلع بكام؟ ب 3. تبقى الانسر هنا 3. f of g of 6. g of 6 يبقى هاخد ال 6 اروح للفانكشن جي ادخلها في الجي. رحت للفانكشن جي اهو، شلت الاكس حطيت 6، الواي تطلع بكام؟ بنيجاتيف 1. يبقى هاخد النيجاتيف 1 دي وادخلها في الاف. اروح للاف اشوف لما كانت الواي بنيجاتيف 1 الانسر طلعت بكام؟ بنيجاتيف 3. الانسر هنا نيجاتيف 3. done. This one was good and easy and all. فيعني enjoy. طيب آخر idea. A sequence is recursively defined by كذا. This is something called recursive sequences. Recursive يعني ايه recursive؟ بتتعاد. الستايل ده recently بقى بيجي كتير. هو ما كانش قوي عليه فوكس، بس الكام تيست الاخرانيين in all different ما شاء الله forms of the tests, whether it's ACT, SAT or EST برضو it's been focused on. We don't know ليه. So let's see how this works. You're given ان لو انت عايز تجيب AN، يعني لو انت عايز تجيب a specific term, you need AN minus 1، يعني الترم اللي قبله الاول plus 2 over n. حاجه عامله زي الايكويشن شويه، زي الكومبوزيت. فبيقول لي دلوقتي عايز a of 0، او هو مديني سوري a of 0 equals 3، وهو عايز a of 3. حاجه شبه الاف of، نفس الفكره. عشان كده بحب اشرحها معاها. ايه اللي اقصده بكده؟ هو عايز a of 3، يعني هو شال ال n وحط مكانها 3. فانا هعمل كده، اشيل ال n من هنا واحط مكانها 3. يبقى المفروض ساعتها يكون عندي a of 3 minus 1 plus 2 over 3. بس الفكره ان انا 3 minus 1 هتطلع ب 2، يبقى انا a2 plus 2 over 3. طب انا ازاي اجيب ال a2؟ مش عندي ال a2 unknown. اعمل ايه عشان اجيبها؟ هرجع لورا، يعني هجيب الاول ال a2 بنفس الرول، شيل ال n واحط 2. يبقى انا معنى كده ان انا عايز هنا a of 2 minus 1 plus 2 over 2. طب ما ده كده برضو هيطلع لي a1 plus 1، يبقى انا برضو ما اعرفش a1. طب هعمل ايه؟ هرجع لورا مره كمان، جيب انا ال a1 بنفس الرول، شيل ال n احط مكانها 1 plus 2 over 1. طيب a1 minus 1 يعني a0 plus 2. هو انا عندي a0؟ عندي a0 given ب 3. so 3 plus 2 يعني هيطلع لي هنا ب 5. ما دام انا جبت a1 ب 5 تبقى دي هنا اهي ب 5 plus 1 يعني 6. وما دام انا جبت a2 تبقى دي هنا اهي ب 6. 6 plus 2 over 3 يعني 6.333، او in other words it's 20 over 3. مستر قصدك 6.6 صح؟ Yes. Actually sorry, yes. معلش اسأله عشان الحتة دي it may be confusing بس it's like a game. Yes يا يحيى. هو احنا بعد ما جبنا الفايف كنا عملنا ايه؟ بص، ما احنا انت لو خدت بالك احنا كنا بنحاول كل شويه نجيب اللي نعرفه، وبعدين بنكتشف ان في حاجه ناقصه. اوكي سو let's try واحده واحده. يعني هو مديني رول، لو انا عايز اجيب a بتاعت اي حاجه المفروض استخدم الرول ده. فعملت كده، هو قال لي عايز a of 3، شلت ال n اهي وحطيت مكانها 3. ادي اهي 3 و3. اوكي طلعت لي، لقيت عندي كده a2 plus 2 over 3. طب هي ايه a2 دي؟ هو انا عندي a2؟ لا مفيش. يبقى هحاول ان انا بقى استخدم نفس الرول اللي فوق ده، بس بدل ال n ما كانت ب 3 احط انا ال n ب 2. ادي 2 وادي 2 وادي 2. جيت احسبها لقيت a طلعت لي a1. طب ما انا ما عنديش برضو a1. خلاص يبقى انا لازم برضو ارجع للرول واحط ال n دلوقتي ب 1. 1 1
جيت حسبت دي طلعت لي A0 بلس 2. لقيت A0 بقى جيفن. A0 اهي جيفن من الاول. ال عملنا A0 3 بلس 2 وطلعت 5. 3 بعد ما بلس 2 جبنا طلعت 5. كنا حلو. انا جبت ال 5 ليه؟ عشان في الستep اللي قبلها على طول كنت عايز هنا A1 اهو ال 5 اهي. حطيتها في الستep اللي قبلها مش انا كنت عايز A1 بلس 1. انا جبت ال A1 خلاص ب 5 فهحط 5 بلس 1 كده انا جبت A2 دلوقتي صح؟ ف 6 بلس 2 over 3 اللي هي دي اللي انا كنت عايزها هنا. فانا كده 6 بلس 2 over 3 اللي هي طلعت مين بقى دلوقتي؟ A3 اللي هي الفاينل اصلا انا كنت نفسي فيها وبدور عليها من الاول خالص. خليني برضو احاول ارتبها شويه for everyone to understand. محمد still don't understand anything? لا لا ليه يا حبيبي؟ الكونسبت والله بس زي بالظبط بقول لك اللي فاتت مثلا في الاف اوف حاجات. هي بس الفرق ان احنا هنا بنعمل more than one at the same time. for example في سي هنا يا محمد احنا كنا عايزين f of g of 6. خدنا ال 6 دخلناها في الجي وبعدين خدنا الجي دخلناها في الاف. رجعنا خدنا الارقام دخلناهم جوه بعض. نفس الكونسبت بالظبط بيحصل هنا. انا عشان اجيب ال a of 3 كنت محتاج a of 2 ولقيت عشان اجيب a of 2 محتاج a of 1 وعشان اجيب a of 1 محتاج a of 0. فهو مديني a of 0 قمت مدخل a of 0 جوه الرول بتاع a1. جبت a1 قمت مدخل a1 جوه الرول بتاع a2. جبت a2 دخلت a2 جوه الرول بتاع a3. كده جبت اللي هو عايزه. Let me show you another one. نفس الفكره بس مكتوبه بطريقه مختلفه اهو. هنا بيقول لي f of 1. يعني اول حاجه المفروض ادخل ال1 دي جوه الاف. فاشيل الاكس دي واحط مكانها 1. يبقى عندي روت 1 باور 2 بلس 5. دي كده اللي هي f of 1 اول واحده خالص اللي تطلع لي روت 6. كده انا جبت دي. ادخل الروت 6 دي بقى دلوقتي جوه الاف برضو تاني. دلوقتي هجيب f of روت 6. روت 6 باور 2 بلس 5 هيطلع لي روت 11. كده انا جبت دول. ادخل دول برضو جوه الاف تالت. تبقى دلوقتي f of روت 11. روت 11 باور 2 بلس 5 تلاقي روت 16 which is 4. ها اوكي شويه دي تمام. طيب let's try شويه solving بقى. احنا كده لغينا كتير قوي النهارده. معلش I know I took too much time بس these are important ones. I know for a fact إن شاء الله because of the repetition and so on you do understand. complete كده. yes complete كده يا نوري. يعني عايز اقولها لك تاني احسن. everyone تحبوا اعيدها؟ طيب if you had دلوقتي لجوجل كلاس روم انا كنت عايز اسيب التست ده كله على بعضه as a homework. اوكي التست as I told you ده فيه كل حاجه يعني فيه f of حاجات ودول اسئله كمان فيها تفكير اصعب كمان من اللي حليناهم. فانا عايزكم بليز تو تراي يور بيست فيهم بنفس السمبلسيتي والكونسبت واحنا بنفكر. ده جوه ده جوه ده مش لازم لما اشوف الكويستشن معقد اخاف. وفي exponentials mainly هم اكتر حاجه الاكسبوننشال والكومبوزيت. ما اظنش انه في خالص recursive فيها. unfortunately ما فيش فيها recursive. دول a total of 9 questions. دول خليهم homework. now احنا عايزين نعمل دول الاثنين composite functions. دول عباره عن a total of 6 questions و recursive sequences عليهم برضو
total of 5 questions. I can give you time for all of them together أو نشتغل عليهم form. Which do you prefer? Form ولا time for the whole? Okay, form. Let's work on composite functions then. Composite functions, I'll give you 10 minutes. Whenever you guys, yes, no, not all together. So I'll start the 10 minutes, you'll all start to solve, and then after the 10 minutes are over, I'll quickly explain the questions that you guys have problems with, hoping, and inshallah, you'll get the right answers from the first time. Mr. Yeah. هو recursive sequences دول related للي احنا قلنا geometric والاريثمتيك. بص، لا، ما هم مش related ليه، هم sequence، بس هم مش geometric ولا arithmetic، لانها ولا بتزيد بالبلس ولا بتزيد بالتايمز او بالديفيجن، فهي سيكونس برضو بس ليها فورمولا هو اللي مديها لك. ماشي. مش زي الاريثماتيك، لما كان عندنا الاريثماتيك ليها رول واحده معروفه A1 plus n minus 1 times d. الجيومتريك كانت A1 times r power n minus 1. دول رول ثابته. الريكيرسيف سيكونس لا، every question هعمل لك رول whatever rule they create. ماشي. فدايما لو جالنا سؤال recursive هو يقول لنا الرول في لازم يدي لك an تتجاب ازاي، او at least an plus 1 او an minus 1. لازم يدي لك حاجه تريليت بيها الn. ماشي. يلا let's start. Good luck. So we said we start from the inside out. So -2 will go inside the G, then the G will go inside the F, whatever I get out of that. So -2 inside the G, I'll go for the G, 1 minus -2. So the answer 3. I'll take this 3 and I'll take it inside the F. So instead of each x, I'll put 3, power 2 minus 3 times 3 minus 1. Calculate this on a calculator and the answer is -1, which means that the answer is B. And thankfully, the majority got it. Please submit if you did not submit yet. Please submit if you did not submit yet. The majority got it right, and if you're confused now with this one, please ask. طيب, second one. Same concept, but now you're given those in points, just like the one we practiced earlier. They want G of F of 2. So I'll find the 2, I'll take it inside the F. So I'll go for F. أشوف الX لما كانت ب 2 الأنسر طلعت كام؟ 0. So now it's 0 inside the G. So I'll go for the G. شوف لما كانت 0 الX الأنسر كانت بكام؟ ب 1. So the answer is C. Makes sense. This one, alhamdulillah, so far the people who submitted, they actually got it all right. Number 3 as well, alhamdulillah, you got it all right برضو. F of G of -1, it's just written in a different form. So instead of giving the points كده وبدل table كمان وبدل equation, they're written for you. They want F of G of -1. ادي G of -1 يعني 1. So أنا كده عايز F of 1. F of 1 هي already مكتوبة هنا ب -2. So the answer here is -2. Check out this one. You're given F of X and G of X. You asked for F of G of 3. We said we work our way inside out. So 3 for the G. So I'll go for the G and I'll put 3 inside there. And the answer there is -1. I'll take this -1 and I'll put it inside the F. So now it's 1 minus F multiplied by -1 over 2. And that should get me 6 over 2, which is 3.
So the answer here is D. We got one mistake. I do hope the mistake is just because of the signs. 5 and 6 refer to the same table. And this is an interesting one because this form of a table is the first time for you to actually see. You're given both f and g in the same table. You're once asked to find something f of g of something, and the other time is g of f of something. So let's check this. F of g of -2. So I'll need the -2 in the g. So I'll check the table. When x was equals to -2, what was the value of g? It was 0. So now I need f of 0. How do I get that? I'll go and check when x was equals to 0. What was the f value? It was 6. So the answer here is 6. Same thing for g of f of 3. أنا عايز f of 3, so I'll work with the 3 first. لما كانت x ب3 f كانت بكام؟ ب0. So this means that now I need g of 0. How do I find g of 0? I'll go أشوف لما كانت x ب0 g كانت بكام؟ ب4. So the final answer here is 4. Any problems in any of those questions? Awesome. Less than 10 minutes for recursive sequences, please. So a total of 5 questions. I'll give you for them 8 minutes. Eight minutes started now. If you're already done, just wait معلش through the 8 minutes with me, and that's it. And you can do the exit ticket if you're done within that time. You're given already the rule for the sequence. an equals to root an minus 1 power 2 plus 2, and you're given a0 is equals to root 2. What's the value of a2? So I'll just go through them step by step. I know that if I need a2, I should put n with 2. So a2 is supposed to be equals to root, and then a 2 minus 1, which means a1 to the power of 2 plus 2. Apparently I don't have a1, so I'll just need to find a1 first. So I'll use the same rule. Now instead of the n, I'll substitute 1. So a 1 minus 1 is just 0, all to the power of 2 plus 2. Do I have the value of a0? Yes, it's given. So it's actually root 2 to the power of 2 plus 2, which is root 4, which is 2. So now I have a1, which means I have the value of this part. So it's actually root 2 to the power of 2 plus 2, which means it's root 6. So this is the value of a2, root 6. Does this make sense? Moving on to this, a sequence is recursively defined by this. a0 is equals to 1, and you're given f of x and g of x, which are those two, f of an and g of an. You're asked to find a2. So I'll put, okay, look at this one. If I put n with 2, this means a3 will be equals to a2 minus f of a2 over g of a2.
But then I don't have any of those things. I don't have the value of A2. So what do? I go one step backwards, which means if I need to find A2, I will have to find first A1 minus F of A1 over G of A1. And still, I don't have any of those, so I'll go one more step back. I'll find A1, which needs A0 minus F of A0 over G of A0. Now, A0 became, it's 1. So I'll put this one. So now A1 is actually equals to 1 minus F of A0, which means F of 1, which means I'll put here 1 and here 1. 1 power 2 minus 3 is just negative 2 over G of 1 still, which means 2 times 1, 2 minus 3 is just negative 1. This will get me A1 then equals to 1 minus 2, negative 1. I have the value of A1, substitute that into this one. So negative 1 minus F of negative 1 over G of negative 1. This will get me negative 1 minus. I'll substitute here negative 1 to the power of 2 minus 3 times negative 1. That's 1 plus 3, which is 4. G of negative 1 is just negative 5. So it's negative 1 plus 4 over 5, which is negative 1 over 5. I'll substitute this A2. Actually, yes, خلاص, I have A2. I don't need anything else. This is A2, negative 1 over 5, B. Again, makes sense. Makes sense. No replies. Okay. Number 3, F of 2. I'll take the 2, substitute it into the F. اللي هيطلع, I'll substitute it again into F. اللي هيطلع again into L. So 2 times 2 to the power of 2 minus 1. That's F of 2. Which is then 2 times 4, 8 minus 1 is 7. So it's root 7. So now I need F of root 7. Which is this step here. So root 2 bracket root 7 power 2 minus 1. That will get me to 2 times 7, 14 minus 1 is 13. So this means that I need F of root 13, which is the last step. So it's root 2 bracket root 13 to the power of 2 minus 1. The answer will be 5. So it's D. 0 equals to 1. Muhammad, we didn't say that 0 is equals to 1. You see, according to this form in an plus 1 is equals to an. So أنا لو عايز مثلا a2 يبقى لازم هنا تبقى a1. لو هنا عايز a3 تبقى دي a2 أقل منها بواحد على طول. فاهم؟ فعشان كده لما جيت قلت أنا عايز a1 ال a1 المفروض تبقى equal للي قبلها minus f of a0 over g of a0. Does that make sense يا محمد شوية؟ No? Okay. محمد, what does it mean n plus 1? يعني لو عايز a of 2 لو هي a2 تبقى an plus 1 تبقى بكام؟ 33 يا مستر. حلو. So أنا لو عايز a of لو ده عايزه يكون a0 هيكون بره هنا a a plus 1 اللي هي أي عشان كده كتبت هنا ان ال a1 اللي هي لو دي a1 تبقى دي a0 اهي minus f of a0 over g of a0. في الحته انت بتسال عليها ولا انت بتسال عن اي حته؟ انا بسال احنا ليه قلنا a0 equals to 1. هو given اوكي سوري انا فهمت حاجه ثانيه خالص. I'm sorry. هنا يا حبيبي it's given ان a0 is equals to 1.
انا مش هتشتغل بس. لا يا حبيبي عادي، بس فاهم يعني. ايوه فاهم. بس ايوه بس عادي. انت بتحل الامتحان بروبلي مش بتاعتي عشان كده ما كنتش عارف تحلها، بس خلاص once you get it خلاص فاهم. طيب هنا بيقول لي A0 is the initial amount deposited مش عارف مين that earns a fixed rate of R% per year at a constant amount of 12B is added to the account each year, then amount AN of the savings مش عارف ايه initial deposit is لا المهم ان you're given a form. Then what is A3? They want A3. لو ال R ب 5 و A0 ب 12 وال B ب 400. Let's substitute. If I want A3 I'll put the N with 3. I'll open up a bracket 1 plus ال R اللي هي المفروض تكون ب 5 over 100 close the bracket multiplied by A of N minus 1 يعني A2 plus 12 and then multiply the B by the B by 400. Once you check you'll find that you don't have A2, so we'll try to get A2 first. Here it goes, A2, substituting 1 plus 5 over 100 multiplied by A1 now plus 12 times 400. Makes sense شوية ولا إيه؟ Clear, okay. 1 plus 5 over 100. Now I'll get to the previous one, which is A0 multiplied by 12 times 400. I do have the value of A0 now, which is 12,000. So I'll substitute. This will become as 1.05 multiplied by 12,000 plus 4,800 on a calculator. $17,400. You'll take this amount and substitute it over here instead of A1. Give me a second, يا جماعة معلش. أيوه. Very sorry. I'll substitute this 17,400 into this function here. So it's now 1.05 and then multiplied by 12,000. Sorry, instead of 12,000, I'll multiply by 17,400 now. And then plus 4,800. Put this on a calculator. It will come out as 23,070. Take this 23,070 and substitute it over here. So finally it's 1.05 multiplied by 23,070 plus 4,800. C is the correct answer, yes. طب مستر سؤال، هو أنا ممكن أستعمل اللي هو ألفا سول على الكالكليتر؟ يس. هيشتغل؟ طول ما
طول ما الفاريبل او الانون مش باور وهو نفسه ملوش باور ممكن تعمل شيفت سولف. يعني طب انا لو عايز اعمل شيفت سولف دي مثلا اهو اكتب ايه؟ هتكتب الايكويشنز من الاول، يعني هتكتبهم واحده، هتكتب دي، هتكتب انت حتى ما عندكش الريزلت، لا مش هتعرف تعمل شيفت سولف، لا دي مش ايكويشن كمان اصلا. يعني ما ينفعش اكتب مثلا اول equation هو is given by the equation. لا انت عايز تكتب من الاول خالص وتحط لا مش هتعرف. ما ينفعش لا. احط مثلا and ب 3 او يعني مش عارف. ما انت هتقعد كده تفتيها قوي، يبقى انا لا، يبقى انا كده ما اضمنش خالص، يعني هفضل throughout the entire solution مش ضامن خالص whether my answer is right ولا لا، فاهم؟ ما هو ده اللي انا بحاول اهرب منه دايما، بحاول اهرب من الحاجات اللي انا ابقى قاعد throughout الكويستشن كله تايه مش عارف اعمل ايه دي، فاهم؟ ماشي. Okay, finally last one. Number of gallons of a pollutant مش عارف ايه in a lake at the end of each month is given by this. You're given already a form. You're told that P0 is 400. عايز P3. برضه نفس الحوار بالظبط. So P3 will be equals to 0.85 P2 plus 20. And I don't have P2, so I'll have to get P2 first, which is 0.85 P1 plus 20. So in order to get P1, it's 0.85 times P0, which is given already as 400 plus 20. Calculate this. Whatever the result that comes here, I'll substitute it instead of P1. And whatever the result that comes here, I'll substitute it instead of P2. And I'll get the final answer. So first one, this will come out as 360. Then you put here 360. Which is 326. Substitute this there and 297.1. Makes sense? Awesome. Exit tickets, please. The homework is the form that's called a test. And remain if you do have any questions.